Bonjour les amis. J'ai mon petit garçon ici avec moi aujourd'hui. This week we put a science experiment on the website and we figured we might as well make a video. It's kind of like we're doing it together a little bit. And then you can try it at your maison. Tu peux l'essayer à la maison. So, on va faire tornade dans un contenant. So, a tornado in a jar. Pretty exciting, eh? So, première chose, what do we know about experiments? Or even when we're baking? What do we need to do? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Doit faire sûr. We have to make sure that we have tous les matériaux. Do we have everything we need to do our science experiment? Let's see. All right, viens ici. Okay. Contenant en verre avec couvercle. Do we have a contenant en verre avec un couvercle? Tu vois? Un contenant, and you can use a pickle jar, what else? Jam jar. What other kinds of things come in jars? I use a spaghetti, sauce de spaghetti jar. And it needs to have a couvercle though. It needs to have a lid. Un couvercle. Alright. De l'eau. Est-ce qu'on a de l'eau? Oui. Savon à vaisselle. Oui. Oui. Savon à vaisselle. Du vinaigre? Oui. Du vinaigre. Vinegar. Colorant bleu. Oui. Oh, that was close. Madame Bourret a presque échappé le colorant sur mon tapis. Not good news. Okay. Colorant bleu. Check. All right. Et vous allez avoir besoin d'une petite cuillère. So, maintenant, on a tous nos matériaux. We have all our materials. On a besoin les étapes, les directions, the directions, the steps. All right. Deuxième partie. Voilà. Perfect. So, étape numéro 1. Remplis le contenant 3/4 avec de l'eau. All right. Est-ce que c'est prêt? So, il remplit le contenant. Continue. Tu vas aller un peu. But I can't see the... C'est correct. Je vais vous dire quand. On y va. We'll go a little higher this time. Mets tout le contenant. Tout. Oui. Ça va. Oh, oui, parfait. All right. Étape numéro 2. Mets du colorant bleu, une cuillère de savon et une cuillère de vinaigre. All right. So, colorant en premier. Colorant. On va faire ça. Colorant. Et on va faire... Ça va se mélanger après. Don't worry about mixing right now parce que ça va tout mélanger après. All right. Es-tu prêt? On va mettre une cuillère de savon. All right. Okay. Bravo. Et maintenant, on a besoin de une cuillère de vinaigre. Tu tiens? Avance un petit peu. OK. All right. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a fait étape numéro 2? Oui. Est-ce qu'on a mis du colorant bleu? Oui. Est-ce qu'on a mis une cuillère de savon? Oui. Est-ce qu'on a mis une cuillère de vinaigre? Oui. Oui. OK. So, étape numéro 3. Ferme le contenant. C'est ça? Excellent. So you want to make sure that you close this really well. Use your muscles or get whoever's at home who has the strongest muscles, les muscles, to ferme le contenant. You can even get an adult to glue gun it, like to use a glue gun and close it so that it doesn't open.
Alright. So, maintenant, on doit mélanger. But there's a special kind of trick to the way you do it. Now, I hope you guys can see it. I hope that when it turns, that my iPad, you'll be able to see it. Because it was a little tricky. We already tried this once, and you couldn't quite see it on the iPad. But we could see it here at home. So, fingers crossed. Alright. Okay. So look how I'm turning it. Woo! Do you see it? It worked this time. Okay, les amis. So ça, c'était notre expérience. Did you have fun? Oui. Oui, was it cool? Mm-hmm. Yeah. You can definitely see it a lot better when you do it at home. So it is pretty cool. And you put, like I said, you can put sparkles in there. What else could we put in there? Beads. Mm-hmm. Yeah, that'd be kind of cool. I think sparkles and beads, or like any other kind of like, I don't know if pasta would work. I don't think so. I think I stick to like floating objects, floating plastic objects, like small ones. That might work. And they tell you to use see-through dish soap. So yeah, see-through or blue is recommended. All right, les amis, you say au revoir. Au revoir. I hope everyone has fun doing this science experiment. Au revoir.